rectifia kcene tate pas en date, just un petit verre tranquille. Madame Lebrun ne put s'empêcher de faire preuve de son cynisme habituel concernant les hommes. Un petit verre tranquille, répéta-t-elle. Céline L, tate que tous les hommes décéant. Pensant que la vodka était un lubrifiant magique pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carol Lisa échapper un rire franc, Louis disant elle pouvait bien rire, mais elle ne lui ferait pas la leçon. Madame Lebrun, théâtrale, insista. Elle décrivit la scène avec force détails dramatiques, expliquant un seconde. On sirote un verre tranquillement, et la seconde d'après. On a les du pieds jetés dans les étriers, avec le docteur que crida ne pas pousser. Carol, rouge de jean mais amusée, elle rita. Elle avait compris. La jeune femme manqua son départ. Madame Lebrun, l'instinct maternel reprenant le dessus, lui proposa un petit café avant de partir. Carol refusa, prétextant qu'elle était déjà en retard. Sa mère Lisa échapper un pique bien sentie sur pretendant qu'elle arriver en retard lui aussi, et qu'après cela, elle venir trop vite. Elle finit par la complimenter tendrement, lui disant qu'elle était magnifique. Avant de lui lancer une dernière recommandation absurde sur ses petites culottes. Une fois seule, Madame Lebrun se remit à songer à sa vie. Elle n'était pas juste un ménagère. Non. Elle tenait aussi un kiosque marqué. Elle vendait de fruits et de légumes, que faisait d'elle, à SESU, une véritable femme d'affaires. Mais elle ne supportait pas les clients que venaient taper la marchandise sans aucune raison. Elle se rappela cette femme que elle avait dû expliquer fermement que le fruit qu'elle touchait était un banane. Et qu'elle ne deviendrait pas plus grosse juste parce qu'elle la tâtait. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de son fils Bruno. Il avait l'air si abattu, la tête rentrée dans les épaules, qu'elle le compara mentalement à Winnie Larson. Se disant qu'elle n'avait pas l'air affile du tout et qu'elle ferait bien de retourner dans sa forêt enchantée. Elle éloculait tendrement, elle appelait son trésor. Bruno la salua d'une voix morne. Elle tenta de éléguer en lui parlant de promotions de la semaine, de burgers. Essayant même de le faire danser un peu, mais rien n'y fit. Elle s'inquiéta. Était il triste? Avait-il encore de problèmes avec la police? Bruno avoua finalement que le problème, était Geneviève. La belle Geneviève. Ils avaient casse. La réaction de Madame Lebrun fut immédiate et protectrice. Elle trita Geneviève d'écourant, que Bruno rectifia aussitôt. Il prit la défense de la jeune femme, affirmant qu'elle ne lui avait rien fait. Madame Lebrun insista pour savoir que s'était passé, mais Bruno, le cœur lourd, avoua qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Comprenant sa peine, elle n'insista pas trop, lui proposant un café, puis un biscuit. Et même de petites douceurs, le cavant du regard alors qu'elle repartait travailler. La nuit tomba sur la maison, mais le calme ne s'installa pas pour autant. Carol était assise à la table, entourée de livres, incapable de dormir. Sa mère la rejoignit. Carol exprima son inquiétude pour Bruno et Geneviève, se demandant qu'elle allait faire. Madame Lebrun changeait de sujet, regardant sa fille avec une admiration non dissimulée. Elle lui avoua qu'elle l'impressionnait. Étudier si tard en plus de son travail de service, c'était une belle preuve de persévérance. Elle ajouta, avec un fiert maternel évident. Que celui qui aurait la chance de mettre le grappin sur sa fille unique serait l'homme le plus heureux du monde. Carol, touchy, sourit. Soulignant que sa mère n'était pas mal non plus pour un veuve que avait de leave sa famille tout seul. Leur moment de complicité fut brisé par un gémissement venant de la chambre de grand-papa. Il déclara qu'elle ne se sentait pas bien.
Carol tenta de relativizer, Louis rappellant chue Cottervink des ans, cet un peu normal. Mais devant l'insistance de la situation, Illinois fallit prendre une décision. Carol suggera d'appeler le docteur Lepine. Madame Lebrun hésita, essai plainant du coût de la visite, cent piastres glisses en dessus de la table. Elle plaisanta en moitié en disant que le grand-père revenait cher, mais au moins, Illinois était assuré pour ses funérailles. Finalement, elle accepta. La maladie soudaine de grand-papa s'expliquait peut-être par le fait qu'il avait trouvé sa perruche morte ce matin-là. Il était triste, tout simplement. L'arrivée du docteur Lepine fut un événement en soi. Grand-papa continuait de se plaindre. Moment de douleurs que partaient de épaules et descendaient le long de la colonne. Le docteur, un homme aux méthodes peu orthodoxes, commença son examen. Madame Lebrun lui dit de prendre son temps. Arguant que le vieil homme n'était pas pressé et que n'était qu'une question de temps. Elle demanda même cyniquement à Adelaide s'il était prêt à mourir. Le docteur annonça qu'il allait falloir de tests plus approfondis. Necessitant de échantillons de selles et d'urine. La conversation prit une tournure cocasse et gênante. Le docteur demanda à grand-papa de garder la bouche fermée pendant qu'il lui mettait le thermomètre en bouche. Ce que provoqua une remarque audacieuse de Madame Lebrun sur les requêtes de son défunt mari. L'examen médical tourna à la farce lorsque le docteur annonça devoir prendre la température rectale. Grand-papa, refusant cette intrusion, mit à fuir. Un véritable chasse au trésor s'engagea dans la maison. Le thermomètre finit par disparaître. Ce que amusa follement Madame Lebrun que trouvait que son beau-père ressemblait à un gros pomme au caramel. Le docteur, perplexe, suggera qu'il faudrait amener le patient aux urgences pour explorer la cavité, comparant cela à la recherche de gaz de schiste. Une fois le médecin part 1, Madame Lebrun sermonna grand-papa. Le médecin de l'envoyer à l'hôpital pour ne jamais revenir. Le lendemain, l'esprit de Madame Lebrun était toujours occupé par le couple de son fils. Elle cherchait ses livres de psychologie. Carol, que les avait ranges, lui demanda pourquoi. Madame Lebrun déclara avec aplomb qu'elle voulait faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, s'impliquer, être un leader. Carol la supplia de ne pas s'en mêler, de ne pas intervenir. Madame Lebrun promit solennellement de ne rien faire. Un promesse qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Peu de temps après, Geneviève arriva à la maison. Madame Lebrun éjaculait avec une fausse douceur. Louis offrant de biscuits et lui expliquant comment elle grugait les boards pour les tremper dans sa tasse. Puis, elle attaquait de front, demandant à Geneviève pourquoi elle torturait son garçon. Elle suggera fortement à la jeune femme de s'excuser. Geneviève, excédée, vida son sac. Elle affirma qu'elle était désolée de l'avoir rencontré. Désolée d'être tombée amoureuse de Bruno et d'être entrée dans cette famille, mais surtout. Désolée que Bruno soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante. Madame Lebrun, imperturbable, répondit qu'elle espérait de excuses un peu plus courtes. Bruno entra à cet instant précis. Geneviève, passée à bout, lui lança qu'elle cassait. Elle voulait rompre. Bruno resta interdit, demandant ce que venait de se passer. Madame Lebrun tenta de minimiser son rôle, pretextant une simple histoire de biscuits. Bruno réalisa que Geneviève avait rompu parce qu'elle voulait qu'ils aménagent ensemble. Loin de l'influence maternelle, et que lui n'était pas sûr. Sa mère s'offusqua à l'idée qu'elle quitte la maison, arguant qu'elle était bien trop jeune. Ce à quoi Bruno rappela qu'elle avait 33 ans le conflit générationnel battait son plein. Plus tard, la maison accueillit les amis de Madame Lebrun. Les discussions tournèrent inévitablement autour de hommes et de rencontres désastreuses. Carol, dont le fameux rendez-vous ne s'était pas si bien passé,
fut prize à party. Les femmes plus ages échangeront de histoires horribles et hilarantes sur leurs propres expériences. Margot raconta, avec l'aide brillante de Germaine. Un sortie au cinéma ou un homme